ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। USA ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਾਰ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 280 ਮੌਤਾਂ। ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੋਬਲ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪੀਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1041 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 280 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68,960 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 17,856 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਬੇਰ ਚਾਲਕ ਅਨਿਲ ਸਾਂਬਾ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਿਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੈਕਸਨ ਹਾਈਟ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਐਲਮਹਰਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰੌਕਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ ਕੁਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈਫ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਲੋਡ ਕਾਰਡੋ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਲੋਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। Last week, when the government announced new measures to support Canadians affected by COVID-19, Conservatives immediately indicated that we would move quickly to pass them. We know that this crisis has touched the lives of Canadians from coast to coast. Almost 1 million Canadians have already been laid off. Stores and restaurants have been asked to close their doors, and Canadians have been asked to stay at home. We also know that this crisis has hit our economy hard and that the months ahead will be very difficult. And while we are all aware that more needs to be done, and have heard of isolated incidents of people not following public health advice, overwhelmingly, Canadians have risen to the challenge and shown the kind of care and compassion that we as a country are known for. Now more than ever, Canadian families, small businesses, and especially healthcare workers need our support. That is why Conservatives agreed to bring back the House of Commons with only a small number of members present this week to pass the emergency measures that the Prime Minister announced. All parties recognize that these are unprecedented times and that urgent action is needed to support Canadians who are struggling. Today, we are focused on getting that support out the door and into the hands of Canadians so that no one has to worry about putting food on their table or paying their rent. We will also continue to ask the tough questions on behalf of Canadians and put forward constructive solutions to ensure that no one falls through the cracks. Conservatives called for stronger action to protect our borders, and the government responded. We asked about the impact of the border closure on the temporary foreign worker and seasonal agricultural worker programs, and the government made exemptions. We asked tough questions about airport screening, and the government finally responded.
We called on the government to stop the flow of illegal border crossers into Canada, particularly at Roxham Road, and the government responded. We have also called on the government to increase support for small businesses and workers, and I remain hopeful that the government will implement our suggestions. Today, Conservatives would like to focus on Canadians and passing the measures the Prime Minister announced last week. Any conversation about new government powers should not get in the way of passing this much-needed assistance. Canadians are counting. ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 59 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 173 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 28% ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਨ ਵੈਲੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੇਅਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। I do also want to update you on the numbers of people who have been hospitalized, and currently we have 59 cases hospitalized across the province, and 23 of whom are in intensive care unit. We do not have any additional deaths to report, so we remain at 13 today, and I'll talk about that in a minute. But really, the good news is we now have 173 people who have fully recovered from COVID-19. So that's 28% of our total cases. And I think that's a really positive thing. It shows us that most people, particularly young, healthy people who have milder illness, are able to be managed at home and are recovering from this. And the other positive thing around that is that we're learning from around the world that once you've recovered from this, you have immunity for a period of time, at least for the next few weeks to months, which is really helpful, I think, in encouraging people and supporting people to be able to, if you're a healthcare worker, to safely work with cases of COVID-19. Here in BC, when we talk about the numbers of deaths we've had, I know there's been a lot of comments that have come in to me that our death rate is very high, and that means that we're on a trajectory that's very similar to countries like or areas of the world like Northern Italy and others. And I just want to put that in a little bit of context. Most of our deaths, tragically, have been related to the one long-term care home, the Lynn Valley Care Home, where the outbreak had been going on for some time before we were able to get a handle on it. So 10 of the residents of that facility have died in this outbreak. And that really shows, when we look at the overall numbers and the people who have died from this, we consider that as one event rather than 10 individual events that reflect a number of other cases in the community. It also reinforces the importance of all the work that we need to do to protect our elders and those most vulnerable, particularly in our long-term care and assisted living facilities around the province. I have also heard some media reports, and I know there's been quite a lot about this recently, about a dentist who had attended the Pacific Dental Conference, who recently passed away. That person was known to public health and was associated with the Pacific Dental Conference. The public health investigation had been done, so the contacts of that person, any close contacts, were identified and were put into isolation, and anybody who was at risk from exposure to this individual was identified. It is tragic that he passed away, and I understand the coroner is investigating, and we do not have any more information at the moment. ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 588 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਸ਼ਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 65% ਕੇਸ ਟਰੈਵਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਅਤੇ 20% ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। 30% ਕੇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 29% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 28% ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। So, as of this morning, Ontario has confirmed a total of 588 cases of COVID-19. This is an increase of 85 since yesterday.
Unfortunately, we have had a new death related to COVID-19. This is a man in his 90s who was a resident at Hillsdale Terraces in Oshawa, who had recently been confirmed at COVID-19 and passed away on March 23rd after being transferred to Lakeridge Health Oshawa. Of the 588 cases, exposure information as to where they might have acquired it remains pending for just over 40% and still being investigated by the local health unit. Of those where we do know exposure, about 65% had traveled, 20% were a close contact of a case, 13% there was no history of travel or known exposure to a case, so we can comfortably say they were transmitted in the community locally. Of those who traveled outside of Canada, 29% had traveled to the United States, mostly New York, Colorado, California, Florida, and Nevada. Most common second destination was Europe at 28%. So it's interesting to look right now that Europe has had a total of over 201,000 cases, which is far larger than China that has 81,000. So it has surpassed that. And it has surpassed that in deaths as well, with 10,731 deaths in Europe compared to 3,277 in China. The United States as well, 46,000, over 46,000 cases and almost 600 deaths. In terms of hospitalizations, the cumulative number to date is 5050. It's gone up by 11 in the last day. Cumulative number for intensive care unit patients has been 17, with an increase of 5. And of those patients in ICU, of the adult patients, 7 are vented or are intubated, none in the childcare, none in the pediatric age group. And we are aware of cumulatively now 31 healthcare workers who have been infected with COVID-19, with an increase of 5. For those who are not into math and epidemiology, cumulative means the total number that have been reported since the beginning of measuring for COVID-19, which was basically in January, I guess. So that doesn't mean they're all still sick. It means that's the total number to date, whereas the current number is the number that are as of today or as of yesterday, depending on the data. So the cumulative number obviously will keep going up because it's the number since the beginning. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। Yesterday, we issued a mandatory order to close non-essential workplaces by midnight tonight and encourage employees to work from home where possible and when possible. There are a lot of questions regarding what can and cannot remain open. And our officials are working with businesses across the province to give clarity. What may not seem essential to downtown Toronto or urban areas may be essential to rural Ontario, and the same goes for the other way around. I just got off the phone with the leaders in the construction industry. We're working with them to ensure the well-being of workers. Across the province, thousands of families are waiting to move into new homes that are days or weeks away from completion. When it comes to necessities of life, shelter is at the top of the list. And we cannot take lightly a decision that could put shelter for thousands of people at risk. Yesterday, I put the construction industry
on notice. Our Chief Prevention Officer has sent out new guidelines for construction sites. And there are currently dozens of provincial labour inspectors at numerous large job sites to ensure appropriate protocols are in place. These inspectors will not hesitate to shut sites down. Let me be clear. If the industry does not take every step necessary to look after their workers, I will shut them down. Because this is the first and foremost a public health emergency. A public health comes above all else. Shutting down non-essential workplaces was a necessary decision, and we will not hesitate to shut down further workplaces as needed. We need to do everything possible to slow the spread of COVID-19. As a society, we're being asked to make tremendous individual sacrifices. To get through this, we must all make sacrifices. We must put our collective well-being above all else. And today, we're recognizing the sacrifice that people and businesses are making during these difficult days. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $160 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 10.1 ਸੈਂਟ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। This announcement represents an investment of over $160 million to hold time-of-use electricity rates to the off-peak price for 45 days. Starting today, right now, all customers who are currently billed under time-of-use pricing will be charged the off-peak rates of 10.1 cents per kilowatt hour at all hours of the day. No action is required from electricity consumers. This change will happen automatically for everyone who is paying time-of-use rates. Minister Walker and I have worked closely with the Ontario Energy Board, the Independent Electricity System Operator, and local distribution companies across the province to make this happen, and I thank everyone for their tremendous efforts. Our government continues to listen and respond to your concerns during this difficult time. We are making this investment to provide needed relief to Ontario families and businesses who are doing the right thing by staying home. We know that small businesses, whether open or closed, continue to have electricity costs and need help during this difficult time. Finally, I want to take this opportunity to ensure Ontarians that our energy sector is strong. Ontario is well equipped to provide us with a reliable supply of electricity in any situation. We have world-class electricity operators who are maintaining our strong grid supply and ensuring workers are taking appropriate health and safety precautions. We must all do our part during these uncertain times. Last week, we took immediate action to ensure that no family or individual will have their electricity disconnected during the COVID-19 outbreak by implementing a ban on any disconnections from electricity or natural gas supply across this great province. And today, we're proud to invest in additional electricity relief for the people of Ontario. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਲੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। We do have an adequate supply of personal protective equipment for all hospitals, all frontline health workers. At the moment, we want to make sure that everyone who is either testing or working with people with COVID-19 are properly protected. We need our frontline workers to be protected, to protect their own health, the health of their families, and the health of the people that we're working with. That said, we have heard from several areas that they are running short on supplies, and we were providing them with supplies as soon as we hear of their needs.
We are dealing, I think it's fair to say, with an international competition for personal protective equipment, but we are receiving our supplies in, and we are working with local Ontario companies. I share the Premier's respect, and we're very grateful for the work that's being done internally to work with automotive part manufacturers to help us to produce more ventilators, with other companies that are producing gowns and masks. The supplies are coming in. This is what I spend a good part of my day on, is working with Ontario companies and trying to move this forward as quickly as possible. But we currently do have the supplies that we need. Let me just elaborate on this until people can get the perspective. When we talk to their distributor for Canada, or we talk to 3M directly, these N95 masks are coming from Singapore. They're coming from the UK. They have one plant in South Dakota that all of America is drawing on. The UK plant, under the European Union, they will not give North America the masks. So we're doing everything we can to make sure we have a supply on hand, put repetitive orders in for 1 million masks, a blanket order for 2 million, and we're making sure that our name's on the list. I was on the phone yesterday with 12 other premiers and the Prime Minister. Everyone's facing the same challenges. Talked to Premier Legault this morning. He's facing the challenges as well. But as the Minister of Health said right now, we have the supply, we're getting more, and we're doing everything we can. That is what we are focused on 100%. Well, Global Affairs is working on that situation along with others. I'm going to tell you good news. Remember the group from Peru? With the cooperation of Global Affairs, the federal government, and Air Canada, they're back home. So that's fabulous news. I don't look at jurisdictions, even though it's a federal jurisdiction. If someone calls me, and many have had, no matter if it's in Ecuador, I've heard about folks being picked up, we're doing everything we can. And I want to thank Air Canada and other airlines right across the board that have offered to send planes down there. Porter Airlines on short distances have offered to move people from point A to point B when needed. And Sun Vacation, Sunjet, I believe, they've offered as well. So we want to thank everyone for their cooperation on that. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 280 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। So by way of update, as of 1 o'clock this afternoon, there are 280 confirmed cases of COVID-19 in Toronto. Yesterday's declaration of a state of emergency was the first time this has been done in Toronto. It will ensure that the city can continue to respond quickly to this evolving situation. Those who are not practicing social distancing, those who are not keeping 6 feet apart from others, are putting essential workers at risk. Our healthcare workers, our first responders, the people who work to keep our water clean and safe, those who take care of our most vulnerable residents, whether in long-term care homes or in shelters, our transit workers, and all others whose work helps these people to do their jobs. They are also putting our most vulnerable residents at risk. Our parents, our grandparents, people with compromised immune systems, people with chronic conditions. They are also putting our civil liberties
in jeopardy. Our freedoms around the measures that we are taking right now depend on people taking public health advice seriously. I encourage you to think about this and to think about your obligations to act collectively and to act now. We are at a pivotal moment, right here and right now. To those who have followed our instructions to protect our most vulnerable citizens and prevent further spread by staying home, I say thank you. And I ask you to please continue this very responsible and very caring action of staying home. Every single person in our city plays a crucial role in preventing virus spread. Where we go from here and what happens next depends on you. To those of you who believe that your choice to ignore public health recommendations and advice will not make a difference, this is not accurate and it is not acceptable. In fact, it is simply irresponsible. The consequences we face are citywide, nationwide, and global. You can impact which direction this goes, but it takes all of us to do the right thing at the right time, and that time is now. What you must do, what I'm asking you to do, is to stay home. ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ, ਅਮੀਰ ਚੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਾਈਕਲ ਲੇਵਿਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨੀ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 3,250 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 80,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੇਵਿਟ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ 52 ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,434 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 47,610 ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 2 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਮਾ ਗਸ਼ਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਰੇਜਿਸ ਮੁਹਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਕੈਂਟਕੀ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਐਂਡੀ ਬਿਊਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡੀ ਬਿਊਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ISIS ਨਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 19 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਕਾਬੁਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। WHO, ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।